നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഹായ്. എന്താ പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡോക്ടറുടെ ഒരു ആശംസ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പപ്പ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ കരവിരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടറിന്റെ ഞങ്ങള് ദൈവതുല്യം, അതന്നെ ദൈവത്തിന് തുല്യാണ് ജോർജ് തരിയൻ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒത്തിരി ഇമോഷണൽ ആവും. എന്നാലും ഇന്ന് പപ്പനെ ഈ ഒരു നിലയിലാക്കി തന്ന തരിയൻ ഡോക്ടറിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഡോക്ടർ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ റിട്ടയർമെന്റ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ കേരളത്തിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. ഇതുപോലെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി രോഗികളുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെല്ലൂരിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തവർ ഇഷ്ടം പോലെ വരെ കാണും. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ സേവനം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഡോക്ടറിന്റെ സേവനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. ഈ നാട്ടിൽ തിരിച്ച് ഡോക്ടർ സജീവമാവണം. കൂടുതൽ എനിക്ക് ഡോക്ടറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു 5 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല. എന്നാലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, എല്ലാ രോഗികളും ഡോക്ടറിന് ഒരുപോലെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വെല്ലൂരിലേക്ക് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഡോക്ടറുമായിട്ട് കുറച്ച് നാളെ ഇടപഴകി കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഒരു രോഗീനെ പരിപാലിക്കുന്നത് രോഗിയായിട്ടല്ല, ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണോ പരിപാലിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ജോർജ് തരിയൻ ഡോക്ടർ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനോടും. VIPസിനോട് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരോടും ഡോക്ടർ ഒരേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. മോറോവർ ഹീസ് എ സിമ്പിൾ മാൻ. ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് തരിയൻ ഡോക്ടർ. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ആശംസകൾ ഞങ്ങൾ നേരില്ല. ഡോക്ടർ, ദിസ് ഇസ് എ വാർണിംഗ്. തീർച്ചും വീണ്ടും ശക്തിയോടെ തന്നെ ഡോക്ടറിന്റേതായ ഒരു ഇത് തുടങ്ങണം. ഇങ്ങനെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങണം. ഡോക്ടറിന്റെ സേവനം ഇനിയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ ഒരു ഹായ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഒരുപാട് നാളത്തെ വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സേവനത്തിന് ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന്. ഓക്കെ, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ പറ്റി പറയാൻ 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് ഒന്നും പോരാ. ശരിക്കും പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തന്നെ പറയാനുണ്ട്. എന്നാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഭയങ്കര ഡൗൺ ടു എർത്താണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, വളരെ ലവബിളാണ്. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി പേഷ്യൻസിനെ ആണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഭയങ്കര ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. എന്തും ഓപ്പണായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. വല്ലപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചാൽ കൂടിയും ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ തിരക്കിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഞങ്ങളുടെ മിസ് കോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ തിരിച്ചു വിളിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്തും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ആളെ പോലെയാണ് ആക്ച്വലി ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ റിട്ടയർ ആവുന്നു. നീണ്ട ഒരുപാട് കാലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ റിട്ടയർ ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഡോക്ടറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Hi, myself Maria Biju, and I'm actually very grateful to have got this opportunity to express my gratitude towards Dr. Tharion. The word doctor defines to be as a teacher, and I believe Dr. Tharion has done 100% justice towards that. Why I say this is because I am also a C5 C6 spinal cord injury survivor, and it was during the period when I was having my physiotherapy treatments at Vellore. There was one day when my mom was seeing my therapies, and she felt kind of depressed seeing me struggle for the daily exercises, and she just ran out of the therapy room and happened to cross path with Dr. Tharion, and that is when he came up to her and asked her, like, do you want to talk with me? Do you have any worries that I should explain? And he actually took the pain, sat down with her, explained her what exactly spinal cord injury is and what is to be done and what is not to be done, and how
are the current treatment modalities that are available. And I believe that kind of awareness that he gave to her gave a lot of strength to her during that period, and it became more easier for her to be more emotionally stable and take care of me during that period. And that kind of attitude that he has towards his patients, and not just towards the patient but to whoever he is approaching or communicating with. And maybe because I was someone who was doing my medical school, I kind of bonded a little more with Dr. Tharion, and not just with him but also with his wife, Dr. Reena ma'am. She used to come back in the evening after 4, and she used to give me physiology lessons, and it used to be very motivating for me also when the senior doctor in a well-developed, well-established hospital is taking pain to teach you and motivate you to fight all the odds in your life. And that kind of support was very necessity, or was a necessity for me during that period also. Even I remember when my family was asking me to focus on my health, I went up to express my opinion that I wanted to go back and do my studies and complete my course of being a doctor. So he was someone who motivated me to go back and complete what you actually dreamed about. And today, by being a doctor, he's someone who inspires me a lot. Even though I've never told this to him, but he's someone who is kind of a little role model for me, because even today I tell a lot of my friends that if we as doctors, what we should do is to express my opinion that I wanted to go back and do my studies and complete my course of being a doctor. So he was someone who motivated me to go back and complete what you actually dreamed about. And today, by being a doctor, he's someone who inspires me a lot. Even though I've never told this to him, but he's someone who is kind of a little role model for me, because even today I tell a lot of my friends that if we as doctors, what we should do is to be the doctors who I met in Vellore, because the kind of empathy that they have towards the patients, the kind of attitude, and it was just very, it was moreover like a family when I was in Vellore. And I'm very grateful that I happened to have and shared experiences with him. Though it is a little sad, such a very experienced and such a warm-hearted man is leaving his profession and settling back. But then I believe he deserves that, and he deserves the best kind of retirement life. And I hope you do more better and stay healthier in the future. And I have to say this, but then you are a great inspiration to me, sir. Thank you. Hi, I'm Dr. Sujit Amjos. I'm a urologist from Kerala. In 2018, I had an accident which injured my spine and left me paraplegic, and I had my treatment from CMC Vellore under Tharion sir. And my relationship with Tharion sir starts from then. I was admitted at Bagayam for almost 8 months. That was really a difficult time for me, both physically and emotionally, and Tharion sir helped me a lot during those days. That time was also crucial for me because I had my accident immediately after joining for urology residency, and though urology was my favorite specialty, at that time I have almost taken a difficult decision to give up urology and continue my career in general surgery or some other areas of medicine which people generally feel better for someone like me in wheelchair. Tharion sir sensed that my decision was purely emotion driven, and he asked me to reconsider my decision. He was kind enough to bring Professor Anthony Devasia, Professor of Urology, to my room at Bagayam and given me an opportunity to discuss with him my queries, concerns, fears and worries. And after that conversation, had taken the decision to rejoin for urology and rejoin at Calicut Medical College. And now after these 5 years, I have successfully completed my urology residency. I had done my fellowship training in functional and female urology, and I have figured out ways to find solutions for the problems I am facing in my professional and personal life. Now I feel that I have taken the right decision, and I have taken the best specialty suited for my new body.
Since then, I was in constant touch with Tharion sir, and I have discussed with him all my plans before I execute them. I always consider him as someone who has taken his passion as his profession. During my days at Bagayam, he has given me enough time to understand my disease better, to identify the consequences of my disease, and to think about the best solutions for the problems I am having. And now at the time of superannuation of our respected professor, I thank him once again for believing in my abilities rather than my disabilities and guiding me at the most vulnerable period of my life. I extend him my prayers and I wish that always good things happen for him. Thank you.